See, 1 minute before going there. Come down. It was showing clearly LTR, no such file or directory. What is that command? It is for the long list, sir. No. Is that the correct command? Okay, run that, copy that command, paste it in your command line interface. Paste it here. Just paste. That's the error. Syntactical error. Okay, got it, sir. Yeah. It was saying in console output, right? I was not able to understand where exactly it is See getting. there. LS. After that, cannot access LTR. Below. After the Okay, below. okay, yeah. It was saying, right? That's the error. Build step execute shell marked build as failed. So that means you have the issue with the Okay, sir. build section. Got it, sir. Thank you, See, sir. everything it will show in console output only. By looking at the console output only, you will be able to identify the issue. But you should be patiently look into the error details. What exactly it's saying. Everything it will be clearly says with respect to the console output itself. Right? Okay, sir. Actually, I thought I have added the Git repository over here from the GitHub. So I thought because of that it is getting error. No, no, no. Okay, got it. Don't Sir. think Understood. don't assume anything, right? Everything it will be clearly mentioned in the console output itself, right? Why we have console output? Why we have to look into the console output? Because of Because what stages it was passed and what was the changes it was making with respect to the job, right? So everything it will be displayed. See, commit message. It was showing updating password. If you have any issue with respect to the Git clone, everything with respect to Git, it will showing above itself, right? It yes, won't sir. come to the build step. Okay, sir. Thank you, sir. Girish is here. Girish is not joined. Sir, Okay, any other questions? yes, sir. Yes. Sir, I tried to change port number. Hmm. I tried in Jenkins and Jenkins service in server. Hmm. Then I changed it in Amazon instance. I added port number, but Hmm. the port number doesn't work. But I rechanged the port number to 8080 means it will work, sir. Okay, share your screen and show what issue you were facing. Okay, sir. Okay, first Yes, sir. open the file. The first file, the Okay. steps. Steps. Okay, sir. Which file we need to concentrate first? Jenkins default folder it is in default folder. Right? Hmm. Yes. Directly I will open, sir. Yeah, yeah.
slash etc slash default. I hope everyone knows about the tab functionality, right? If you type a few letters at the beginning, then if you press the tab, if the folder is exist, it will take the complete name, right? Yes, sir. Try to use the tabs. Okay. So change port here Okay. to 9090 or anything. Okay, sir. Save it. Next, open service file. Okay, sir. Here I Okay, need to change it change. here. Yes, Yeah, sir. I will save this one. save. Now I will use. Reload the daemon. Okay, sir. Sudo systemctl daemon reload. No, 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 no. Daemon. Oh, DAE reload. shall I give full reload or it Yeah, will? yeah. Reload. Enter. Okay. Now stop the Jenkins. You need sudo access control C. Yes, sir. Sudo service Jenkins stop. Yes, sir. Check the status. Stop it, Okay, sir. Jenkins Jenkins. stopped. Now Yes, sir. start. Check the status. Yes, running, sir. Active and Now running. check ps-ef. Here it's showing, sir. 9090. Okay, it's showing right. Yes, sir. Okay, HTTP port is 9090. Yes, sir. Now go to the browser. Take the public IP. Is this the machine? Yes, sir. Still, I didn't configure your 9090 port number, sir, in machine. Okay, then open it. It's custom CP, Yeah, TCP. yeah, custom TCP because it's customized port, right? Yes, sir. See, we have some standard ports that is SSH, HTTP, Yes, sir. HTTPS. Those are all standard ports that will be dedicated for that particular port. We can't use that ports for any other services. But some of the ports, it like 919190908080, any other ports that is we called as a custom ports. Okay, make it as anywhere source because you need to IPv50. access from the outside, right? Yes, sir. Internet. If you are accessing from the internet, it may be from the mobile, it may be from the
system, it may be from outside of some other system, right? So that means there is no restriction for to access an application. So yeah, you will get to know this inbound rule and outbound rule, what it is and why it's required once we start the AWS. But now just this information is enough for us to start the Jenkins. We can Okay. save the rules. Okay, now open this. Shall I copy the public Yeah, address? colon 9090. Mhm. Okay, I, go to your machine. yes, sir. I mean console. Yes, sir. Yeah. If config. If config, right, sir? Yes. Enter. 40.3. Correct machine only. Hmm. What could be the issue? Check the net stat once with 9090 port. Netstat -NA. Yes, sir. It's listening. Listening. Yes, sir. Hmm. Check one more time in browser. Is it showing site can't be reached? Yes, sir. 1 minute 65, 135. Okay, something is stopping. Okay, go to the Jenkins folder, warlib Jenkins. Okay, sir. It's VAR, not WAR. Yes, sir. No, you have provided double slash. It should be single. Jenkins. Yes, sir. Enter. Do ls. Go to the logs folder. Enter. Do ls. LSF and LTR. Tasks. Inside tasks. ls. Periodic discover background. Hmm. Check status one more time. Jenkins status. Sudo service Jenkins status.
listening on 909 port, sir. 1 minute. IP4304. ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ನೀನು Chetan, be on mute. Here also, it's not showing any error. It's showing all info only. Hmm. Why it's not working in 9090 port? If I change back it to 8080 means it will work, sir. Change it to some other port now. 8181. Okay. Stop this service first. First, I need to stop service, sir. Yeah, Jenkins service. Yes, sir. Then change it to 8181. Okay, sir. No, no, ATC default. One minute, 1 minute. Shall I quit, sir? No, no, no. Wait a second. Don't change it here. It's user lib systemd, right? No, sir. Try just leave. Open user lib. 1 minute. Don't change anything here. Okay. Just quit this file. Q. No, no, no. Just keep. Uh, And sudo vi. we lib system. Sudo vi. No, it's not. Oh, it's 0, I believe. Sudo Okay. Okay. vi user slash usr slash user. Okay. User slash lib. Okay. Then systemd. Okay. System. Then jenkins dot service file. Okay, enter. Same file only, right? Yes, sir. Hmm. Environment jenkins port. Only you have changed the port, right? Nothing else you have changed. Yes, sir. I only changed that port number. If I give back to 8080 means it works, sir. Okay, now change it to 8081. Save it. Daemon reload. DAE. Yeah.
Enter. Now start. So which version of Ubuntu it is? 2004, 22. right? No, sir. 22.2. 22. Yes, sir. Okay. Started, Okay, now sir. check the status. No, yes, sir. It's 8081 port 1 running. Okay, now check in the browser. Before, I need to enable 8080. Better go to inbound roles Okay, sir. and all traffic. Add role. Or you can, okay, it's okay, add role. All traffic. Okay. Here I. Anywhere. Anywhere. Okay. Anywhere. Yeah. Save. Sir, I have a doubt. Mhm. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 8080 ಅಂತ ಪೋರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. No, it's not working in 8081 also. Hold on 1 minute. Something strange. For me also same happened. I cleared the browser cache, then it's worked. No, but I will also try to access, right? But for me also it's not working. I tried in Git server only server sir by using curl command, but here also not Yeah, working. Yes, sir. yeah. So something is stopping. Which one? Only part. $22.04. Do this have any other changes? I'm checking because we have chosen 2004 Okay, for sir. our demo class. Maybe this latest version having any other changes. I'm checking. Okay. But it's not having any major changes. Um, why it's not working to another ports? Is this issue happening for everyone? No, sir, it worked in my system. So which version? 22 only. 22. Then it's not related to version issue. It's not showing anything.
HTTP port. Jenkins. Okay, try one more time curl command. Okay, sir. Try with localhost. Curl localhost 8081 colon. No, Hmm. now it's working, sir. Here. So that means something issue in the public access. See, it's asking authentication. Yes, sir. So that means Jenkins page is showing. Okay, in the system there is no problem. So that's why it's not showing any error with respect to the system level. Go to your AWS. So some issue with the AWS only. Um, what could be the chances? Okay, security. Yes, sir. Mm, security groups. Just a minute, sir. Okay, T to large. Why you taken T to large? Sir, before I tried while launching machine, sir, it's process slow, sir. That's why I taken Okay, large. okay. But make sure that system has to be stopped Yes, sir. because it's a Uh, large and X large. So there will be a huge payment they will make it with respect to these servers. Okay, security groups. Hmm, okay, hold on. So are you using default VPC, right? yes, sir. Open VPC. Click that VPC ID you have. Hmm, default only. Okay, come back to security group. Yes, sir. Inbound rule. Outbound rule. Come down. Or traffic call. Okay, Yes, sir. fine. Inbound. We have opened all traffic. But still, it's not coming. Something is blocking. It's not allowing from outside to inside. Public. Okay, Yogesh, do one Yes, thing. yes, sir. Create one more instance and try today. If Okay, you are sir. facing the same issue, Okay, give me the credentials. I will check one more time. Okay, 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 sir. because it looks like something is holding. Okay, inside of the maybe with respect to the server or with respect to the account level. Okay, sir. Okay, some I'm suspecting here only something is it's like a firewall. Some firewall is not allowing from outside any request to the inside of the server. Okay,
In Jenkins, everything is fine, but from that server to an internet, there is some firewall is happening. So something is blockage. Okay, I will check that part. So try it once. If still it's not working, we'll check that. Okay, Okay. sir. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay. So any other doubts or any other questions? If not, we can continue the next topic. Sir, Okay. Yeah. sir, in this plugins, it is asking for two plugins for the update, sir. Can we select and give update, sir? Is that fine? Which plugins? Sir, Git 4 point, 11 point 5 and GitHub No, no, branch. no. Don't install any suggested plugins for now because it's not required for us. Okay, sir. Okay, it will suggest some of the plugins it may requires for you to enhance your project integration and all, but for now it's not required. But remember one thing, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಕ್ರಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ಲಗಿನ್, ಆರ್ they should have the reviews with respect to the developers and all. First they will have the suggestion with them, then they will do installation part with respect to the plugins. Because ಕೆಲವೊಂದು plugins ನ install ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ jenkins ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. We have faced that situation during very long back. Okay, so ಎಲ್ಲ plugins suggested plugins ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೀ ವೆರಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದೊಂದು ಡೆಮೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ AWS ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ instance, then you can install jenkins, then there you can try it out. Okay, don't try any new installation with respect to the organization level jenkins first. POC ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡೆಮೋ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೆಮೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫೈನ್, ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೂಲ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್. ರೈಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಈಗ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ರಿವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ, ರೈಟ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್, ದೆನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಗಾನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Because it is showing some warnings also, sir. Yeah, I agree. It will show warnings, but it doesn't stop its execution. Warning ತೋರಿಸುತ್ತೆ, but that not stop any execution policies. Okay, ಒಂದ್ ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಗಿನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮ್ನೇನು ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಜಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ವಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸಿ, if you believe or not, jenkins upgradation will take more than 3 to 4 months with respect to organization level, because each and every aspects they have to check. ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜೆಂಕಿನ್ಸ್. ಈಗ ಜಾವಾನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 6 to 7 ಇಲ್ಲ 7 to 8, 8 to 9, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್, ಒಂದೇ ಕಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ that will impact the complete project, right? Are you understood the point? ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Okay, first it has to be agreed with the team members, then you need to do the POCs, then you need to give the demo, then you need to give the presentation with respect to the team members and higher authority, whoever present with respect to the project. Then you need to get the approvals from all of them. Then once everything is done, then only you need to upgrade with the downtime. Okay, during that time, so nobody will be access to that jenkins. Okay, for example, with we talked about the jenkins upgradation. Okay, it should be done only in the weekends or any holidays. During that time our system upgradation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, nobody can access to the jenkins. Okay, one day at least minimum we required. So all this process will be taken care, any upgradation part. Understood? Okay, sir. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ won't do anything now. Okay, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಗ್ಇನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಗ್ಇನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, shall we move on to next topic? Or still you have any doubts? Yes, Yes, sir. shall we move, or anyone have any questions? Please ask now itself. Sir, yesterday's is like parameters you gave the assignment. Yeah, That assignment one is like I'm not that able we to will see understand. once we finish that topic. Okay, last we'll see that, Okay, sir. because I will finish this first master slave. Then last we can check that part, parameterized plugins. Okay, so think about in organizational level, the same Jenkins you have there also. Okay, there is no much difference. Only the job configuration may changes. But in organizational level, do we have one or two jobs? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? How many jobs? Just guess. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು? 20, sir. 20. ಅಷ್ಟೇನಾ? 40. But 40. depending on the project size, sir. Okay, now think about I have 5 projects. Each project 20 parameters. So each project 20. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು 20 ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ರಿ? Andre, like how we will branch in Git now, sir. Like that, if we branch one project into the multiple, this one. So you mean 20 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಹಾ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 20 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟೈಪ್ ಬಂದು 120 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So 20 jobs, one project. So 5 projects ಅಂತಂದ್ರೆ 100 jobs. ಎಸ್ ಸರ್. Okay.
ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೂ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು? 100 ಜಾಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗಿಟ್ ಇಂದ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಟೋಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 100 ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವರ್ತಿ? Because all the configuration remaining things are same, right? Automation wise. ಈಗ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಅಗ್ರಿ? ಮೇ ಬಿ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್, ಬಟ್ source code type was same. Yes, sir. Maybe the functionality also same, build tool also same, creation of executables like binaries also same. So that means all the automation process are same, maybe it with respect to the different platforms, right? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 100 ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, is it worthy? Why can't you make it as parameterized? Why can't you pass a branch? We can pass the branch. Okay, ಒಂದೇ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ 100, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಐ ಮೀನ್ 20 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ 20 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಂದೇ ಜಾಬ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. Yeah, I agree your point. I agree your point. That's also true. If you think about in that perspective, that's true. But we have some other functionality, right? With respect to the Jenkins, we can pass the parameters. Yesterday we saw, right? Yes. Dev, prod, like that. Also, we can pass the branch as well. Okay. And also, don't think only we will use the Jenkins with respect to check out the code and build the code. We will create for some other automations also, right? Monitoring ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಪ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, at least minimum we can have 30 to 40 jobs. Okay, a few jobs with respect to a continuous integration process, a few jobs with respect to continuous deployment process, a few jobs with respect to the monitoring of the servers, a few jobs with respect to maintaining some of the patch upgradation, right? ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. If you think any manual actions, if you are making with respect to a single server, you will create shell script, right? ಈಗ ಒಂದ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, then you feel that if it's a manual intervention plenty of times the repetitive task, if you feel that, you will create a shell script. Agree? Right? Why you will create shell script? To automate what? A repetitive task, right? If you feel that if it's a too much of manual intervention and every day we need to run that tasks, you will make it as shell script part, right? Yes, sir. So think about multiple servers also, you will do the same action, right? So it's all depending upon now Jenkins is evolved. Now you understood the Jenkins part, right? By using Jenkins, we can run all the automation task to run the shell script also over there. We can run it to schedule it, and it's like a best user interface action or automation action or integration for deployment also we can use it. So now that shell script can be placed over here, right? So this will taken care. So we can create multiple jobs for multiple purposes. Understood? ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. It's also used for automation purpose as well. Okay, so think about you have 40 jobs. Okay, in your Jenkins you have 40 jobs. ನಾವಿಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ a demo jobs, how much time it will take to execute? A simple
example we have saw, right? in seconds. In seconds only it will run, right? Maybe 1 second or 2 seconds, maximum it may be 10 seconds. But in organizational view, the jobs may take more than 1 hour, more than 2 hours, okay? At least minimum 20 to 30 minutes. So that means that much of time it will take to execute all the process, because it will have plenty of stages, right? ನಿಮ್ದು ಗಿಟ್ ಇಂದ ಕೋಡ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ some minutes it will take, because you will have a bunch of code, right? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು just a few files. Then think about organization level, they have thousands of files. Cloud ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಗೆ ಸಮ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 15 to 20 minutes if you have a huge files, ರೈಟ್? ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪಲೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ ಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಅನ್ ಅವರ್. One job will take 1 hour, means think about the load, think about the CPU utilization. Alva? For example, say here, right now we have CPU utilization is how much? Just like point, right? Point 3 or 0.0. Right now there is no load, right? Load also is very, very less, 0.00. Now what I will do, think about if I am running one job. One job run ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, let me make this. Okay, I will run this command. So this command will make some load. Okay, think about this is one job. Okay, for your reference I am making this in a shortcut way. Okay, ಇದು one job ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If I run one job, then now check the load. Load ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? I mean CPU utilization. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 67. 69. 69, 67, because it's a one core CPU. Varying. Okay, it's varying because of this command. Now if I use plenty of times, now just observe the load, it will increase. See here, this is my process. Ubuntu, by using Ubuntu user, I am running the command S. It's increasing the CPU utilization. Each process is taking 20%, 20, 20, 20, 20. So this will increase. And see now load. So ಇದೇ ತರನೇ Jenkins ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಬ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, that will make impact with the server, right? Understood this point, why I am showing this CPU utilization by running that command means, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 hour ಒಂದು ಜಾಬ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ think about the system load, think about the CPU utilization. Obviously it will increase, right? See load 3.64. ಇದೇ ತರನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? One job 1 hour. Okay, if I am running 10 jobs at a time, what it will do? ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 jobs ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? Time consumption will be more, sir. CPU utilization is more, load average is more. If it's increasing gradually, what if it reaches 100%? ಏನಾಗುತ್ತೆ? Some performance will slow down. Slow down, okay. Crash ಆಗುತ್ತೆ sometimes. Yes.
100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 1 minute or 2 minute ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 100% ಇದ್ರೆ nowhere it should handle that situation, right? So load increase ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, CPU utilization ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. At one point of time, system will break down. That means it will crash. It will stop. Right? Again ಆಗುತ್ತೆ. What happens next? System stop ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Jobs fail. Job fail ಅಲ್ಲ. First of all, ನಿಮಗೆ Jenkins access ಇರಲ್ಲ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ Jenkins access ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will you able to access this Jenkins if this system stops? ಆಗುತ್ತಾ? No, sir. No, because the complete system is down. How will you able to access inside the system one small application? The complete system is down, right? Then your complete Jenkins was down. That means complete development activity is stopped. How to get rid of this situation? Because in organization level, you do have plenty of jobs. Some jobs may take few minutes, some jobs may take few hours. So that means you can't predict the load, right? Understood? So whenever load increases, it should balance the load. Or if you feel that this job will take a longer time, you can schedule the job to one particular server. So to perform, to avoid this situation, CPU utilization and high load to the server to distribute, we will have a master slave concept. Understood now why we have master slave concept? To distribute the load or to run a specific job on specific slave. Right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is master. Right now we have only one server, right? In one server we have installed Jenkins. Where you have installed Jenkins, that we will call it as a master. Now this master needs slaves because to distribute the load, to specify some of the jobs to run on specified server. Understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Why we have master slave concept? ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Six, two, 7. I will kill this process. What is that? 142726. 1426 1427 1428 29 and 30. After killing this, these two hoಗುತ್ತೆ processes. Now if I check top, see, all Ubuntu services will gone. Now CPU 0.3. Load will be slowed down now. See, it's slowing to 3.88, 3.57. It will come down now. Have you understood why master slave concept we have? Yes, sir. Yes, sir. Okay, to distribute the load, Yes, sir. to run specific job on specific server. How to configure master slave? Before configuring, we need instances to distribute the load, right? ಈಗ load ನ distribute ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we need some other instances, right? Because we have only one instance. Understood? We need slave machines, different machines, right?
ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನೇ ಸ್ಲೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಮಷಿನ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್. ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಲೋಡ್, because this server is holding too much of load, too much of CPU utilization. Understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. So now I will launch one more instance. Ubuntu 3.04. Next. Previous. Storage, okay. Add tags. Jenkins. Slave. Next. I will add rule all traffic anywhere. Launch. I will select the already existing key pair. In your case also, ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಹೊಸದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪೆಮ್ ಫೈಲ್ ನ. ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೆಮ್ ಫೈಲ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, so that you can handle only one PEM file for all the servers. Understood? ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ PEM file for all the servers. Okay, I have created this. Sir, can we save one PEM file in multiple folders and we can access, sir? No. I'm saying whenever you are creating any new instance, try to use the same PEM file. No, Don't sir. create new PEM file. Okay, sir. But we can use one PEM file in different folders and we can. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ SSH-i ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಫೈಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ SSH-i ದ ಪಾತ್, ದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪಾತ್ ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, ಬಟ್ sir. ಫೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, sir. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ಮೆಷಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ PEM ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೆಷಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ PEM ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸೇಮ್ PEM ಫೈಲ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡೌಟ್ PEM ಫೈಲ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವಾಗ 22 ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೇವ್ 22ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸ್ಲೇವ್ ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೆಮ್ ಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ? ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಸೇಮ್ PEM ಫೈಲ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. Let me log in once. Okay, so this system. Now I will go to Jenkins, manage Jenkins. So here we have manage nodes. Click that. Why it's taking time? Okay, so this is built-in node, that is master node. I want to create new node. Node is nothing but the slaves. Okay, new node, node name I will be using slave, permanent agent, create.
ಈ machine ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು Jenkins ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವ್ machine ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಲೇವ್ machine ಅಲ್ಲಿ the name is slave, description you can mention anything, number of executor make it as 1, remote directory ಅಂದ್ರೆ for now in our master as a predefined path we have, right, the Jenkins path, var lib Jenkins, inside that we have workspace. But here ಈಗ suppose in slave machine if I am running some of the jobs where all the jobs details has to be present, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಪಾತ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ರಿಮೋಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಪಾತ್ ಎಲ್ಲಿ ನಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ubuntu slash I will create as Jenkins. Okay, Jenkins slave underscore workspace. Okay, this is my remote directory workspace. Next, labels. Labels akenta I will explain later. First we will create it. Okay, now I will use label as yes label. Use this node as much as possible. Yep. Somebody asking something. Yes sir, ಅದು ಪಾತ್ ಕೊಟ್ರ ಸರ್, ಆ ಪಾತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ Yeah, this path is slave machine path. ಎಸ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ CLI ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪಾತ್ನ? Folder create ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೇ ಈಗ ಉಬುಂಟು ಮತ್ತೆ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Ubuntu ಇರುತ್ತೆ because this is default user, right? Yes, Any sir. user if you create, that user will have its own workspace under home. ಓಕೆ ಹೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉಬಂಟು ಯೂಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯೂಸರ್, ರೈಟ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಹೋಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಉಬಂಟು. Inside Ubuntu you need to create this directory. ಓಕೆ But this will also create directory, but it should have the specific permission. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. We'll see that part. Or if you have any other directories also you can provide. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿನ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. Usage, use this node as much as possible or only build jobs with the label expression matching this node. Okay, we'll select use this node as much as possible. Now launching method ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಲೇವ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Because it should add get reference with the master saying that I am your slave. Use this node as much as possible anta some connection has to be established. That connection launch method, which type? Launch agent by connecting it to the controller, launch agent via execution of command on the controller, launch agent via SSH. We will use the third option. Okay, now if you select this option you will get these details. Host, you need to provide the host. Which host? Jenkins slave. Jenkins slave details na provide ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Host means IP address. Now creds. Credentials. ಈ machine ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ? From our local instance, from our local machine to this instance, how we are connecting? Oh yeah, SSH PEM key. So we have selected SSH. Okay, that's fine. Now by PEM using keys. username and PEM file, right? Right. Correct. Ubuntu @IP ಕೊಡ್ತೀವಿ, SSH-i PEM. So that means user and PEM. Anyhow we have provided IP. Now pending is username and PEM file, right? Add here. Global credentials. Here SSH username with private key. Select this option. Okay, don't select any other. Now ID you can mention any. Jenkins underscore slave.
ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಏನೇ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡರ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. I hope you already face this issue. Okay, don't try to give any file name or any directory name or any configuration thing. If you are doing, don't give any spaces. Okay, try to use underscore. Clear? Yes, sir. Now username. Which username we are using? DevOps. How the username? Ubuntu. DevOps. DevOps is Jenkins. We are configuring slave, right? Slave is new mission. Now Ubuntu. Private key. Enter directly. Need to add. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ದು private key? Here, right? Here we have our private key, right? This is my private key. Cat. Take this key. Copy and paste it here. Steps ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Are you following it? Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. First new node, then permanent agent select ಮಾಡಿ. Select ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ you will get an options over here. Place the remote directory. Once you place the remote directory, then select launch method via SSH. Then you need to add credentials ಅಲ್ಲಿ you need to select the kind is username with private key, then provide any ID. Username is Ubuntu because we have this default user is already present in that system, and we have PEM file for this user. Okay, that PEM file we have added here. That's it. Add. Now once you added, select your Ubuntu credentials. Post verification methodology, just select non-verification is enough now. Then that's it. Save it. See now, slave machine is available. Okay, agent slave. This agent is offline. Try to launch this agent. We'll see. SSH connection is closed. Okay. We need to install Java. I forgot to mention that because Jenkins is built in Java, right? So it needs to connect to the system by using Java. It's trying to see the Java, right? Couldn't figured out the Java version in that slave machine. So we'll install it. How to install Java? This is my slave machine. ಹೇಗೆ Java install ಮಾಡೋದು? Sudo apt update. Next. Yesterday you have installed it, right? Before installing Jenkins. ನೆನಪಿಲ್ವಾ ಕಮಾಂಡ್? JDK sudo update. apt install Install. Next what? JDK. Open JDK. Open -JDK na? Just JDK na? JDK. hyphen JDK JDK. Hyphen 8. JDK, right? No, Then sir. direct hyphen JDK. No, sir. Open JDK hyphen 8 ಕಮಾಂಡ್ hyphen ನಾನು JDK. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? Why can't you open and say? In group I have posted, right? Open JDK, sir. There is no hyphen. Hyphen. Open JDK. Then Hyphen 8. Hyphen 8. 8. We have installed 8, right? Yeah, hyphen JDK. Okay, hyphen JDK. So this is to install
8. If I want to install 9, -9 instead of 8. 9 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ we can get it in Google, but you need to specifically mention the version also. How to install Java 9 in Ubuntu 22.04 or 20.04 or 18.04? You need to specifically mention, because version to version it may changes. Okay. Java hyphen version Java, yeah, 1.8 it's installed. Fine. Now let me check. Yeah, authentication successful. See, agent successfully connected and online. Now if we check notes, yeah, say free disk space 5.5 GB is available in that machine. Now this machine is configured with one slave. I'll check ಮಾಡೋಣ. If I do ls, say jenkins slave workspace is created. Permission ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರೋ ಯೂಸರ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಬಂಟು ಯೂಸರ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಉಬಂಟು ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ರೈಟ್, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಈಗ ಅದೇ ನಾನು /war lib ಅಲ್ಲಿ I'm trying to create any folder over here. I can't, because this lib folder will have root access. Where is the lib? See here. Who is the owner for this folder? Who is the owner? Root. So that means only root user can able to access, can able to create any folder inside this lib. But apart from root user, no other user can able to create any folders. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we will use sudo, right? Sudo means what? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ತರ. ಓಕೆ, sudo ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can't able to create. See, for example, cd lib. Okay, now if I'm trying to create mkdir test, it's showing permission denied, right? Because you are unable to create. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ /war lib jenkins slave workspace ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it won't be able to create, because we are using ubuntu user, right? Ubuntu user don't have access to create it. Understood? ಅದೇ root user ಆಗಿದ್ರೆ we can able to create. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. We can create plenty of slave machines. It not only restrict to one, we can create two more also. Slave 1, 2. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಸ್ಲೇವ್, first time I have configured this slave, right? The same configuration will be copied to this new node also. Understood? Or you can select the permanent agent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಐಡಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದೇ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್?
ಯಾವ ಸರ್ವರ್ಗೆ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ AWS ಅಲ್ಲಿ. ವೇಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಲೋಡ್. To distribute the load from where? From the master. Because master is unable to handle the complete job CPU utilization and load, right? So that's why we are creating the slaves. Now we have created one slave. That means one machine. One machine is not sufficient means you can create one more. That means you can create one more machine over here, Jenkins slave 2. And that Jenkins slave 2 you can configure over here. Like this, slave 2 create. Slave 2 number of executors. This can be the same, right? But here this IP should change because this is new server. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? Let me create. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ ಸರ್, ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ನಾವು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. No, SST nodes create ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ that will be configured for the new server, right? Then definitely IP ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕು. I will show 1 minute. Jenkins slave 02. Next. Anywhere. So for every particular node, there will be a separate instance, sir? Yeah. Okay. Separate instance only. Okay. Slave means one machine. Okay. This is my second slave. Right? So why have chosen this? ಈಗ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, let me delete this first. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೇವ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ IPs. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ IPs ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ IP ಗೆ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಶುವಲಿ devops.com ಇಲ್ಲ organization level. So devops.techmahindra.com something they have assigned to one machine. So we can provide the DNS name also. ಈಗ ನೀವು ನೋಡು slave 02. ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ರಿಮೋಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಗೇನ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಉಬುಂಟು ಸ್ಲಾಶ್ Jenkins underscore slave underscore workspace ಮತ್ತೆ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ the same thing, launch agent via SSH ಮತ್ತೆ. So all these things I have to provide from the beginning, right? Instead of that, if I use this option, copy existing, this will make my life easy, right? Because everything I can copy from that node. Whatever changes I can change it. Workspace 2. Then here IP I will change. But rest of the things same, right? Ubuntu and the PEM file is same for this machine also. Agree? Yes, sir. PEM file same alva? Yes. But before that, we need to install Java. Sudo apt update
ಸರ್ ಈಗೇನು 5 minutes ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್? 5 minutes ಮುಂಚೆ. Hey, ಅಪ್ಡೇಟ್ this is ಮಾಡಿ. new machine, man. ಓ ನ್ಯೂ ಮೆಷಿನ್, ಸಾರಿ This ಸರ್. is new machine. Sudo apt install open jdk -8 -jdk. Yes, slave 2. Okay, don't confuse. This is slave 1. This is slave 2. So it's installed. Now if I check pwd/home/ubuntu doesn't have any folders. Okay. Now I will create this slave. Non-verification, everything is looks fine. I will save it. Then I will launch it. Agent is connected. Online. Now let me check. Let's see. Workspace 2 is created. Understood? Key point ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? I mean, how to configure slaves. Now I have configured 2 slaves. Okay. And 1 master. Now, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ? Why we have created master slave? To distribute the To distribute the load, right? Load ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ distribute ಮಾಡೋದು? If I want to create a new job, for example, demo 02 style, select. Okay. So here, restrict where this project can be run. I will select this. Okay. If I select this option, it will provide what? Label expression. Where you want to run this job. I can provide slave or slave 2. I will select slave. Understood? Now I will select slave. So ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. I will show source code. Will copy this. Then credentials. I have my credentials. Then master is fine. What I will do? Build action, execute shell. I will do ls-ltr, then mkdir test. That's it. Save it. Okay. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, building remotely on slave. Slave workspace ಎಲ್ಲಿದೆ? /home/ubuntu jenkins slave workspace. ಅದರೊಳಗಡೆ workspace ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ and demo 02. Let us validate. So this is Jenkins machine, okay? Idu Jenkins 172.31.19.113. So that is 126.26. Let me clarify it one more time. So only running. Okay. 3 instances are running. This is master. Let me rename. Master.
This is slave 1. Okay. So the master is 126.26. This is my master. This is okay. Let me log into the slave 1 as well. Mm, 151, 132. Yes, correct. Okay. This is my slave. ನಾನು ಯಾಕೆ ಟಾಪ್ ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಬಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So I won't be able to use any comments. So that's why I have run top command. Okay, this is master, this is slave 1, and this is slave 2. Okay, 3 instance ಇದೆ, confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Here 1 instance, that is master 385 126 26. Second one, slave 1 18 208 151 132. This is slave 2 107 24 and 150. See 150. Okay, clear this point? Yes, sir. Now master, I will go to the master. Where is Jenkins workspace? Where is Jenkins workspace? Default. Ubuntu. Var lib. No, this is master. Okay, don't confuse. Okay. Var lib Jenkins Var lib. workspace. Inside this, do I have demo 2? No. So that means workspace for that job is not created here. Then I will come to this part. Illi nandu workspace /home/ubuntu Jenkins slave workspace. If I go to Jenkins workspace, I will have one more workspace directory. Workspace ls see demo 2. If I go to demo 2, see the test folder is created. Add.c, fact.c, footwear, main. These are all from Git repo, right? Now you understood your job is specifically running on slave. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is this point clear? How to restrict to run your job on particular slave? This is first point I'm explaining. I am restricting my job has to run on particular slave. One particular slave alli run ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I will configure with respect to the job. I will restrict my job has to run on one particular slave, not in the master. Is this point clear? Yes or no? Yes, sir. Sir, Okay, now yes. if we create a separate PEM file for each instances to connect master to If you slave, create multiple PEM file, a multiple PEM file. you need to provide a PEM file. Sir, while creating You new can provide instances. that particular machine PEM file has to be provided. Slave machine PEM file, not master PEM file. Okay. 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 Sir, ಅದು Because you are communicating to that machine, right? Yes, sir. Sir, So slave machine PEM file have to provide. Provide, yes. Sir. Yes. ಸರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ls-ltr ಕೊಟ್ಟು mkdir ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು? Okay. Your voice is breaking. So that is the output is here. ls-ltr, it's showing all these things. After that, it's creating mkdir test. Oh, okay. Okay. Clear? mkdir ಮುಂಚೆ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ only it was showing all the files which is present
That means the repo content, right? Yes, yes. After that, it's creating test folder. That folder is also available in that machine. Now, I should restrict this job to run on slave 2. ಈಗ slave 2 ನಲ್ಲಿ first validate ಮಾಡಬೇಡ. Anything do we have in slave 2? Okay, this is slave 2. Jenkins workspace 2. Here, nothing we have. Workspace, we don't have any workspace over here. Okay. Configure. I can restrict this job by providing 0 2 slave 2. Okay. Slave 2 and save it. Save. Then build. Now second job is running on slave 2, right? See it here, it's showing. If we validate, see workspace is created. Inside that we have demo 2. Inside that we have all this folder structure, folders and files. Clear this point? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ನೌ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Now remember, we have provided some labels while creation of slaves. Slaves na configure ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ labels enable ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? We have provided some labels. If I go here, slave, settings, here label. ಲೇಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೇವ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಲೇವ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲೋಡ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, right? In that particular slave, if that slave was busy, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಸ್ಲೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಬ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸ್ಲೇವ್, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೇವ್, ಆ ಸ್ಲೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Are you getting my point? If you are running all the jobs to one particular slave, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಜಾಬ್ ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಂದೆರಡು ಜಾಬ್ ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಲೇವ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಲೇವ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಮೋರ್ ಲೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಸ್ಲೇವ್ ಒನ್, ರೈಟ್? Yes, yes. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ರೈಟ್? ದ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವ್ ಒಂದೆರಡು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಒಂದೆರಡು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಲೇವ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಲೇವ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ, that time slave one will be crashed, right? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will provide labels, but the labels has to be same throughout your all slaves. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, so this should be same for a rest of the slaves as well. Let me check for slave 2. slave 2 ಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ,
See here, if I am going to configure, here we have an option to restrict the job with label expression, right? But here I have provided slave name, not the label, right? Now I can provide label test. See, label test matches two nodes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಸೇವ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೇವ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲೇವ್ ಒನ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಲೇವ್ 2. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೇವ್ 2 ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೇವ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 2, ರೈಟ್? Then think about if you have 5 slaves. If you have configured the same label for 5 slaves, then round robin fashion means 1, 2, 3, 4, 5. Again 1, 2, 3, 4, 5. Until ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗೋ ತನಕನೂ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Have you understood this point? Why we have to provide the labels? Yes, sir. ಲೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೇಬಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ machines which one is available. Okay, the available node will get this job will be allocated. Now why it's failed slave. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. We need to give or delete that part. Okay, I will run this job plenty of times. See, 1, 2, 3, 4, 4 times I have ran. One is pending. Now it's successful. Let me check fourth one is running on slave. Let me check fifth one. Fifth one also in slave. Sixth. Everything in slave only. Seventh. Because slave, it doesn't have much load, right? 0.3 ನಲ್ಲಿದೆ CPU utilization. Load ಕೂಡ 0 point something ಅಲ್ಲಿದೆ. So it feel that okay, slave 1 it should be able to maintain all these jobs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ the concept? Why we have labels? Usually ನಾವು labels ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Because we don't know, right, at what time which server will get more load. So Jenkins is intelligent enough to identify and distribute the load on particular server. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಷಿನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಜಾಬ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೈನೆಕ್ಸ್. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಂಡೋಸ್. ವಿಂಡೋಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ಸ್ that will be different, right? Because there we have a PowerShell scripts, there we have a different kind of scripts with respect to the Windows server. ಸೊ ಆ ಜಾಬ್ ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಮಷಿನ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೇವ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಲೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ರೀಸನ್?
Slave, three purpose. One is to distribute the load. Another one is run specific job on specific server. ಅದರಲ್ಲೇ specific job on specific server with respect to the different flavors of Linux or different flavors of um, different servers. Right? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೂಡ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾಬ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓಎಸ್ ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. Understood? Jenkins is same, but slaves may be differs depending upon the OS. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೇಬಲ್ಸ್ ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಸರ್ವರ್ ಹೋಗಿ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಲೇಬಲ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಸರ್ವರ್ ನೇಮ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ನೋಡ್ ನೇಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಲೇಬಲ್ಸ್. ನೋಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, slave 02, slave, right? If you use it will run only on slave 2. If you use this, it will gather together how many slaves will have the same label. It will check for that, then it will check the status of that server, whether it is busy or not. If it's busy, it will go for the next server. If next server is not that much busy, then it will schedule that job to that server. Clear? Understood this point? Master slave. Okay, take a note of master slave. Master slave is used to distribute loads to a different servers. Master slave is used to distribute loads to a different servers. Next line. Suppose if I want to run specific job to a specific server, we go for master slave. Specific job to a specific server, we go for master slave. Done? Yes, sir. Next, if they ask the question like in interview, if they have asked like this, what you do if node is not available? Okay, take a question first. What you do if node is not available, but I want to run a job? What you will do if node is not available, but I want to run a job? Node is not available ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? What it means? Suppose if this slave machine is stop state. No, but you should use the labels, right? ಈಗ ಈ machine stop ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. I will show this. Instance stop. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ slave 1 ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. Understood?
ಬಟ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಜಾಬು ಸ್ಲೇವ್ 1 ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will it run that? I will explain with this. Slave ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Save this. Okay, I will run this. But ಏನಾಗಿದೆ slave actually? Let me check this slave status. See, connection was broken. ಏನಾಯ್ತು slave? ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ It's ಸರ್. not available. Offline. See here, offline. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So once we connect, it will run, sir. Yes, up to that it will wait. ಸುಮ್ನೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Jenkins ಗೆ ಸುಮ್ನೆ unnecessary load, right? ಸರ್ ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ What you do if node is not available? So this is the question, right? What you will do if node is not available? This is not available. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಸರ್ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇವ್ 2 ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಲೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಲೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ slave 2 ಹೋಗುತ್ತೆ. So that's your answer. Label test. ಈಗ ನೋಡಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ on slave 2. So this is your answer. Take a note. We can create a label. We can create a label. We can create a label and attach all the slave machines and attach all slave machines. We can create a label and attach all the slave machines. Okay. You can create the label and attach all the slave machines. Or next line, Ali. Give a label name. Give a label name instead of slave name in the jobs. Give a label name instead of slave name in the jobs. So job will get triggered. So job will get triggered. So job will get triggered in the slave machines is a round robin fashion. Slave machines in a round robin fashion. Clear this point? Slave ಇದು ಲೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you need to create the label and attach that same label to all the slave machine. Or ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ಲೇವ್ ಮಷಿನ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ದ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಅದು? ಹೌದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವರ್ಸ್, ಆ ಲೇಬಲ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಲೇವ್ 1 ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಲೇವ್ 2 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೇವ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ಲೇವ್ 2 ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಆಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲೇವ್ 1 ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಆತರ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. So yeah, this will more on configuration side. Maybe next class onwards pipeline will be started. Okay, Siddesh will take the classes from next onwards with respect to the pipeline.
Okay. Now we will quickly see the parameterized plugins. Quick, already 9:27. Yeah. Now tell me, if this project is parameterized, if I use Boolean, how to use? What you will give? Boolean adre. In which If situation you will server use Boolean? if server Status. one is healthy, else you can use server one, else server two. Boolean ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Using status, sir. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಾರಿ, Status. ನೀವೇನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಿರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. Sir, Boolean ಬಂದು Have you true or seen any false? examples with respect to Boolean? True or false? Yes, sir. ಈಗ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಓಕೆ, ಸರ್ವರ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Save. Build with parameter. So that means if you click this, that means it's enabled, right? If you not click means it's not enabled. By enabling this option, Screen stuck ಆಗಿದೆ sir. depending upon, you can customize your script, right? Understood? Selecting and deselecting, that means true or false. Yes, that's correct. Next. Boolean admele next. Choice. Choice we already saw. File parameter. Best example ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, we have came across one script, right? Employee script, remember? Yes, sir. Employee age was greater than 40. There you need input as a file, right? Yes, sir. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಫೈಲ್. Remember, employee ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫೈಲ್ Yes. ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Yes, sir. So you can use that over here. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, if you pass that file here, you can write your script. Understood? ಆ ತರ situations ಗೆ you can use this file parameter. Next, string. String Sir, parameter ಯಾವ ತರ? in two numbers ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು sir. Which one? 1 or 2 which is big. Numbers, huh? Sir. Numbers to default ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Another string of parameters required, sir. Two string parameters. Yeah, you can provide number 1 is some value, number 2 with some value, right? Yes, sir. Then you can number 2, addition, subtraction, divide, right? So string means some values you can provide with respect to that names, like this num1, add parameter string, one more parameter, num2. Default value it may be 10 Start with and that. 20. I will provide default value. There, here you can provide, right, sir? You can change it here. Okay, Okay. you can change it, but instead of saying the empty, we can have some default values, right? Okay. So default value ಕೊಟ್ರೆ default ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. No need to, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, or you can change it. Understood? Multi-string. Multi-line string. I think both are same or different.
Same. I think different inputs Multi-string ಎಲ್ಲಿ use can we ಮಾಡಿಲ್ಲ. give, sir? But okay. Different inputs can we give? Same Different like a string. inputs. Okay, same like a string. Multi-line means okay, you can add different values, I think. Okay, but multi-string in just use ಮಾಡಲ್ಲ multi-line string. We will use maximum Boolean choice string. Password very rare. File credentials. How the credentials? Okay, as a credential parameter, we can select certificate or secret file, secret test, SSH, GitHub. Just passing the credentials. Anyhow, we already configured the credentials with respect to Jenkins, right? So don't require this. Understood? Parameterized plugins. Examples you can try with the different scripts. Okay. Today, please try this nodes. Node configure ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸ್ಲೇವ್ ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ. If it works, that's fine. Okay, but concept clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Because they will ask some questions related on slaves. ಅದೇ ನೋಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, if you want to configure new slave, how we will configure. Okay, this kind of questions you may expect. Clear? Any doubts? Yes, sir. 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 Yes. ಸರ್ ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸರ್ವರ್ನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಲೇವ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. Right. ಹಾ. See, you will come to this node section. Okay. Where you have node section, manage Jenkins. Okay. Manage nodes. Okay. Then create node, new node. Okay. Okay. ಆ ನೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನ ಸರ್? ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿರಿಕ್ವಿಸಿಟ್. ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೇವ್ 03 as a permanent agent. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಲೇವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ /home/ubuntu/workspace ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಿ. workspace 01. Okay. Next labels you can provide or you can left for the first time. ಇಲ್ಲಿ launch agent via SSH. ಇಲ್ಲಿ IP ಕೊಡಿ, IP of the instance, slave machine instance, then credentials. Add new credentials, Ubuntu and the PEM file detail. This you know, right? Yes, sir. Yes. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Then at last you can select this option, non-verify strategy. Then save it. Once you save that, then check here notes. Slave na select ಮಾಡ್ತೀರಾ. Select ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ here you will get an option launch node ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will get connected if everything is proper. Okay, relaunch agent ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಲಾಂಚ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರರ್ ಬರೋದು ಪೆಮ್ ಫೈಲ್ ಏನಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪೆಮ್ ಫೈಲ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನೋ ಅದರ್ ಎರರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್. Fine.
Is that okay? Clear? Yes, How sir. to create the node? Yeah. Okay, then practice. If you have any doubts, please post it in the group, or you can ping me if you have face any issues with respect to the node creation. Okay. See you in the next class. Will be taken by Siddesh Goda, so he will start the pipeline. You are continuing Okay. from See you. AWS, sir? No. After Jenkins, we have AWS. Okay. Yeah. After this pipeline, once pipeline is complete, we will start the next module. Okay. Okay. Okay, sir. See you then. ಸರ್ ಈಗ ನಾವು Thank you, sir.